হাই বন্ধুরা, আমি দেবজিৎ আর্টস চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী নোটিফিকেশন তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাতে যাচ্ছি যে রিয়েলিস্টিক নোজ কিভাবে আঁকতে হয়। এই ভিডিও শুরু করা যাক। তো আমি আঁকা শুরু করছি। রিয়েলিস্টিক আঁকার পদ্ধতি হচ্ছে ধীরে ধীরে করা। তো আপনি এইভাবে ধীরে ধীরে আঁকতে থাকবেন। এইভাবে ধীরে ধীরে শেডিং করবেন। এটা আমি 106B পেন্সিল দিয়ে পুরোটাই একটা পেন্সিলে ইউজ করছি। ডিপ করবে। এরম ভাবে আরো দুটি নাক এঁকে দেখাবো, তো দেখতে থাকুন লাস্ট পর্যন্ত। এখানে আমি 3টি নাক এঁকে দেখিয়েছি। 3টি নাক আঁকতে সময় লেগেছে আমার 30 মিনিটের মতো। এখানে ভিডিও তাড়াতাড়ি করে বানিয়েছি 5 মিনিটের।
নাকের যেখানটায় শ্যাডো পড়ে সেখানে একটু ডিপ করবেন, যেমন আমি এখানে ডিপ করেছি, এইভাবে ডিপ করবেন। যেখানে লাইট পড়ে সেখানে একটু হালকা করে করবেন। যেমন এইখানটায় হালকা করে করছি। ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক শেয়ার করে পাশে থাকবেন।